الجديد كله تبارك الله عليك. وسمعت بأن أنتم كتمارسوا الإنجليزية أكثر من الفرنساوية. هذا فرحني بزاف. ولكن رغم ذلك الناس الكبار بحالي غادي نترجموا لهم شوية. 29 years ago, I was looking at your beautiful country of Morocco from 250 kilometers above. And I was wearing this same shirt and the same very ragged, worn-out jacket. In those days, the jacket was new. Now I would like to take this opportunity to thank you and the people of Morocco who have given us such a wonderful welcome. And to show you, and I will share with you a little bit about my travel into space. This is the crew of a mission called Space Lab 2 on our way to Space Shuttle Challenger in July of 1985. هذا هو الفريق اللي انطلق لميسيون رحلة الفضاء نمت الكوكبة سبيس تشالنجر. This is the Space Shuttle Challenger on the day of launch. هذه هي كوكبة الفضاء يوم الانطلاق. The Challenger had flown 8 times. I was number 8, and in number 12 or number 10 we lost this wonderful spacecraft. الكوكبة اللي اسم ديالها تشالنجر طلقت 8 ديال المرات، والمرة ديال المرة رقم 12 كان تم الانطلاق بطريقة ناجحة. Whether you can believe it or not, I was riding on that rocket. And it was an amazing experience. The sound and the feeling of power was unbelievable. And when we achieved orbit, the doors opened, revealing our beautiful payload of scientific instruments. منين انطلقنا وصلنا للفضاء البيبان تفتحوا لنا وبدينا كنستعملوا الآلات ديالنا اللي ديناهم على مدى الكوكبة. And my job as a traveling scientist was to operate those telescopes. والعمل ديالي كعالم على مدى الكوكبة كان غادي نستخدم هذا التلسكوب. There I am following the checklist. أنا هنا كنقوم بواحد العرض ديال واحد اللائحة ديال الأشياء اللي كان خصني نقوم بها. It was a very busy mission. We were working 24 hours a day in 2 shifts of 3 astronauts each. كنا كنخدموا 24 ساعة وكان عندنا جوج ديال الفريقين اللي كنتناوبوا الصباح ما بين الصباح والمساء. I took photographs. كناخذ صور. And I tasted Pepsi Cola. But the Pepsi Cola also had other uses. It was a lot of fun to play with. You can make a ball of Pepsi Cola, blow on it, and it would spin and eventually dispose of it. This was the Space Lab instrument pointing system, which had 4 telescopes for observing the sun.
هذه هي الآلة اللي كنت كتستعمل، كانت عندها 4 ديال المنظار مناظير تلسكوب وكنت كنستعملها باش نراقب الشمس. Observing with this was my primary responsibility because I am a solar physicist. هاد مراقبة الشمس كانت المهمة الأولى بالنسبة للعمل ديالي لأنني أنا فيزيائي كنهتم بالمجموعة الشمسية. It was fantastic when everything finally worked and the pictures were perfect. كان رائع جدا لأن الآلة يعني كانت صورة رائعة جدا. How did it come to pass that Lorrin Acton, a cowboy from Montana, ended up on the Space Shuttle Challenger? كيفاش سيد لورين أكتون راعي غنم من مونتانا حتى ولا رائد فضاء؟ كوبوي. Of course, I started out like everyone else in humanity as a little child. المسيرة ديالي بدات كأي واحد بحالكم نتوما جالسين هنايا بحالكم أي شخص عادي. Just like you, I had to learn everything that there was to learn, and I was nurtured by a wonderful family. بحالكم كان خصني نتعلم أي حاجة اللي كان خاص أي شخص بحالكم يتعلمها بالنسبة لمسيرة الدراسة ديالو، كانوا دايرين ليا العائلة ديالي كانوا كيساعدوني. This was our home in Montana with my sister and my brother and my mother standing by the tree. هذا البيت ديالي في مونتانا مع الإخوة ديالي والأم ديالي. We had many neighbor families and we would come together to ride horseback. كانوا عندنا بزاف ديال العائلات ديال الجيران كنا كنجتمعوا كنساطيو الخيول. So my life was a little different than most of yours, but I still had to go to school, and this was the kind of school I attended with only one room and only 8 students. الحياة ديالي كانت مختلفة بالنسبة للحياة ديال الجميع هنايا، ولكن كان خصني حتى أنا ندوز نمشي للمدرسة، وكيف كتشوفوا المدرسة اللي قريت فيها مدرسة صغيرة ويلا فيها قسم واحد صغير. Nevertheless, it was my privilege to go into space with these men and to spend 8 days doing scientific investigations. في الأخير كنت محدود جدا باش نمشي مع هذا الفريق ونقضي معاهم 8 أيام في هذا المختبر العلمي اللي ينطلق على تشالنجر. Being an old man, I can give advice to you youngsters. كرجل اللي عنده تجربة كبيرة نقدر نعطيكم نصائح نتوما للشباب. For the benefit of yourself, your community, and your country. Thank you very much. Do your best to follow a path to success like the one taken by this crew of Space Lab 2. من أجل المصلحة ديالكم، من أجل مصلحة المجتمع ديالكم، المحيط ديالكم، خصكم تبذلوا مجهود كبير باش تخدموا وتقراو وتوصلوا بحال اللي تمشيو نفس المسار ديالكم. The rules are very simple but very important. First, live an honorable and honest life. Get the best education that you possibly can. Believe in yourself that things are possible if you are prepared to work very hard. نجاح سهلة ولكن مهمة جدا. عيشوا حياة شريفة، قراو، خذوا دراسة اللي تكون كاملة، ثقوا بنفسكم وخدموا بذلوا مجهود خدموا بزاف. العمل مهم جدا. At the end of 8 days, we came home, and now I look back on this as one of the most wonderful adventures of my life. Thank you very much.